We are waiting for others to join. In today's class, we are going to discuss the securities market. Probably we started our discussion on the securities market in the last class, and we will continue with that. Okay, in the last class, we discussed the characteristics of a good market. In a good market, there should be availability of past transaction information, and that information should be timely and accurate. There should be adequate liquidity of the market. Transaction cost should be low, and rapid adjustment of prices. That is the external efficiency of the securities market. So as new information comes in, the information would be reflected on the stock price immediately. And we discussed decimal pricing. We discussed primary market and secondary market. Primary market is the market for prime new issues, and secondary market is the market for outstanding issues. We discussed government bonds, treasury bills, treasury notes, and treasury bonds. In our country, we have treasury bonds and treasury bills as well, but treasury notes are not available in Bangladesh. Municipal bonds, we also discussed municipal bonds. Municipal bonds are issued by the municipal corporations. Also, we discussed corporate. Did we discuss corporate bond? Corporate bond ke amra alochona korechilam. Now, corporate bonds are issued by companies. A company, any company can issue a corporate bond. Now, this can be either by public offering or by private placement. That is, the company can sell bonds through negotiation to selected investors, or usually to selected institutional investors. So that would be called issue of corporate bond through private placement. And also corporate bonds can be issued by making public offering. A company can make public offering of bonds. Now, investment in corporate bond is usually a bit risky because a company, if the company's financial condition worsens, in that case, the company may not be able to pay interest on the principal amount. So that risk is also there are other risks of corporate bonds. So that will be discussed later in a separate chapter. Now, new stock issues. New stock issues. New stock issues. A company can make issue of shares. Now, the share can be issued by making initial public offering. When the company is making a public offering for the first time, when the company is selling shares to the general investors for the first time, it is called initial public offering. So shares, an offer
made to the general investors, an offer made to the general investors, and that offer is being made for the first time by the company. So that is called initial public offering. Now, initial public offering mm, makes a company publicly traded because after making initial public offering, the company gets listed with the stock exchange and the company shares are traded over the stock exchange. So the company becomes a publicly traded company. And also a company can make seasoned offering. Seasoned offering means when after making public offering, the company can make uh, issue up additional shares. So it's a publicly traded company. Its share is being quoted in the market. Its stock price is known. And if that company issues additional number of shares, that is called seasoned offering. The seasoned offering can be of different types. In our country, we make right offering. Right offering is also one kind of seasoned offering, but there are other types of seasoned offering. But in our country, only right offerings are made. There can be RPOs and other offerings. Nazmus Shahadat. Nazmus Shahadat. Okay. One thing I should tell you, আপনারা যখন when you enter the Google Meet, তখন আপনারা আপনাদের ইমেলে যাবেন, অফিসিয়াল ইমেলে যাবেন, যে ইমেলটা দেওয়া হয়েছে এই ইমেলে যেয়ে তারপরে আপনি গুগল ক্যালেন্ডারে যেয়ে ক্লিক করে আসবেন। আদারওয়াইজ এভরি টাইম যদি আপনি এই যে একজন করে অনুমতি দিতে হবে, অন্য ইমেল থেকে আসলে অন্য কোনো লিঙ্ক থেকে আসলে আমাকে পারমিট করতে হয়। সো দ্যাট ক্রিয়েটস এ প্রবলেম। কথা বুঝতে পেরেছেন? যারা যখন গুগল মিটে জয়েন করবেন তখন আপনারা নিজের ইমেল ওপেন করবেন আগে, অফিসিয়াল ইমেল যেটা এখানে দেওয়া আছে, দেন আপনি গুগল ক্যালেন্ডারে গিয়ে তারপরে ক্লিক করে আসবেন। Okay. Now, now a company can make public offering, and if the company is a publicly traded company, and when the company is making an issue of additional shares, that issue is called seasoned offering. So there are different types of seasoned offering. We're going to discuss them later. The underwriting function, when a company issues share, then when the company makes public offering, well, there is risk of under subscription or risk of issue failure. What is issue failure? If the company makes public offering and there is not adequate subscription of that share, that will be called issue failure. It happens like a company made public offering, but ultimately, there are very few investors who subscribe that share, and ultimately the company had to withdraw that issue. That is a circumstance called issue failure. To protect against under subscription and issue failure. Under subscription means the company issued say 1 lakh shares, and the company issued 1 lakh shares, and there had been subscription for 70,000 shares. So that's an under subscription. That's a case of under subscription. So there can be under subscription or issue failure. So when there is, to protect from under subscription or issue failure, what the company has to do is underwriting. The company has to get the issue underwritten by some investment banker or some other underwriter. So the underwriter will provide guarantee to purchase the entire share, provide guarantee. In usual case, it will provide, the underwriter provides guarantee to sell the shares, or the underwriter can purchase the entire issue and can sell the share to the general investors. The underwriter will get a commission. So who can be an underwriter? So any investment banker. In our country, we call it merchant banker, and merchant banker can be, or investment banker can be an underwriter.
or other institution, selected some other institution can also be underwriter. In our country, there are some conditions. Oh, এদেরকে জন্য এত বলা হলো তারপরে বুঝে না কেন? Mahbub Hussain. Yes, Mahbub Hussain, can you hear me? Mahbub Hussain. Mahbub Hussain. শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনার মাইকটা অন করেন। Mahbub Hussain. Yes, Mahbub Hussain. আপনার মাইকটা অন করেন। নাজমুল সাকিব, আপনাদের বলা হয়েছে যে যখন গুগল মিটে ঢুকবেন তখন আপনারা নিজের ইমেলে যাবেন, ইমেলে যেয়ে তারপরে গুগল ক্যালেন্ডারে যেয়ে তারপর ওখান থেকে ঢুকবেন। আপনাদের ইনভাইটেশন পাঠানো হয়েছে, সেখান থেকে লিঙ্ক, সেখান থেকে ঢুকবেন। আদারওয়াইজ অন্য জায়গা থেকে লিঙ্ক কপি করে ঢুকলে তখন সমস্যা হয়। নেক্সট টাইম আপনাদেরকে তো এই অনুমতি দেওয়া যাবে না ক্লাসে। জি স্যার, জি স্যার, সরি। সো লিঙ্ক অনেকে কপি করে রাখে, সেটা ক্লিক করে, কিন্তু কপি করে রেখে ক্লিক করলে আপনার উইদাউট ইমেল, তাহলে এই যে এভরি টাইম আমাকে পারমিট করতে হয়। তো এই যে এতগুলো এখানে ছাত্র সংখ্যা অনেক, তো সবাই একজন একজন করে পারমিশন নিতে হলে তো আমার ক্লাস নিতে পারবো না। ওকে, so underwriting, that is the company transfers the risk of under subscription and issue failure to the underwriter, and in exchange the underwriter will get some commission. The commission may vary. In our country the commission varies from 0.5% to, say, it can be 15% or so. But in our country, I mean, the risk of under subscription is very low. That's why the underwriting commission is very low. In the Western countries, the underwriting commission can be as high as 50%. I mean, 50%, that is very unusual, but still, there can be a high underwriting commission for bad issues. Bad issues with the company's financial condition is not very good. So that's why the underwriting commission is high. Also, the underwriting is done for any other security. Underwriting is done only for IPO shares. It's not that. Underwriting is done for any type of security. Say, if the company makes public offering for the first time, if the company is making IPO, or if the company is making seasoned offering, or if the company is making issue of bond, making public offering of bond, if the even in case of other securities like municipal bond or so, underwriting can be done. And underwriting, there can be a number of investment bankers who can join together to make the underwriting of a particular company share. So it can be like this. As you can see, the investment bank there can be lead underwriter, and under the lead underwriter there can be a number of other underwriters. That is, they have joined together to underwrite a particular company's security offering or public offering or security selling. So lead underwriter usually has a bigger stake, and the smaller other underwriters have a smaller stake. This forms the underwriting group. This is the underwriting group. এগুলো হলো সবই underwriting group. So আমার এখানে আছে underwriting group, and there are, under the underwriting group, there are selling groups. Selling groups, in our country we don't have selling groups, but in other countries they have selling groups. Selling groups means there are retail outlets for selling shares. There are retail outlets for selling shares. যেমন আমাদের দেশে দেখেছেন যে আপনি যেমন মানি এক্সচেঞ্জ, যেমন জায়গায় জায়গায় মানি এক্সচেঞ্জ আছে, এরকম বিষয়টা এরকম। দে হ্যাভ আউটলেটস, যে আউটলেট আছে যে যাদের কাজ হলো যে শুধু এই যে শেয়ার সেল করা। যেমন একটা কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করেছে, এই শেয়ারটা সেল করবে, সেল করার জন্য ছোট ছোট আউটলেট আছে, আউটলেটে তারা যে কোনো ইনভেস্টরে যে তারা শেয়ার কিনতে পারে। In our country the mechanism is a bit different. In our country
the subscriber or investor should apply for IPO share. And that application is made to the company. And in other countries, things are different. There are selling groups. Selling groups, they have a lot of investment outlets. Onek investment outlet আছে, and through the investment outlet, they sell their shares. Now, it's like somebody will go to the investment outlet and buy the shares. শেয়ারটা কিনে চলে আসবে। আমাদের দেশে ইনভেস্টমেন্ট আউটলেট নাই কেন? হ্যাঁ, আসলে আমাদের দেশের এই যে ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, তার মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট আউটলেটটা নাই। আর এটা এটা ইনভেস্টমেন্ট আউটলেট এখন তৈরি করাও এটা বেশ ডিফিকাল্ট এই জন্য যে in our country, say in a year, say there will be around 15 to 20 security issues. এই 15-20টা সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য এতগুলি আউটলেট তো আর ভায়াবল না, সেই জন্য হয়তো আমাদের দেশে এগুলো ডেভেলপ করেনি। These investment outlets, they sell shares to the general investors and to institutions. In our country, things are a bit different. The entire mechanism of selling IPO is a bit different. আমাদের দেশে যেটা হয় যে what is done in our country, আমাদের দেশে when a company makes public offering, the company has to এটা হয়তো কোথাও অন্য কোথাও বলা আছে, এখানে বলা নেই, একটু বলেই দিতে হবে বোধহয়। A company makes a public offering, then the company will issue the prospectus. Then after issuing the prospectus, well, the public offering can be made either through fixed price offering, fixed pricing method. That is, issue price will be fixed, say taka 10 or something like this, or taka 15 like this issue price. যদি আমাদের দেশে ইস্যু প্রাইস আর পারের বেশি, ফিক্সড প্রাইস হলে পার ব্যালটকে বেশি দামে দেওয়া হয় না, কিন্তু এটা যদিও এটা খুব একটা লজিক্যাল না। Also, there can be book building approach. In book building approach, the eligible institutional investors, they participate in building the book. Building the book means they develop the price. এটা কত দামে, এটা kind of auction ওখানে হবে। Auction, then they will determine at what price the entire issue can be sold up. এই ইস্যুটা সেল আপ করা যেতে, সেল হয়ে যাবে। So determine that. So by making an auction, they determine the cut-off price, and the public offering price is a little lower than the cut-off price. It 10 to 20% discount এখন দেওয়া হয়। তো এই cut-off price-এর একটু কমে পাবলিক অফারিং করা হয়, ইস্যু প্রাইস ডিটারমিনেশন হয়ে থাকে। And then after determination of issue price, then public subscriptions are invited. Public subscription, the willing individual investors or institutional investors may apply to the company by making subscription in selected bank. Selected bank এ একটা টাকা জমা দিয়ে সে সাবস্ক্রিপশন করতে পারে। Usually there is over subscription, lot of over subscription, যেমন 4 গুণ 5 গুণ over subscription হয়। Then if there is over subscription, then allotment is made through lottery মাধ্যমে allotment করা হয়। So that is the usual procedure in our country. But in other countries, it's like some investors will go to the investment outlet and they will buy the share. এবং এটা অন্য দেশের পদ্ধতিটা আলাদা, because they have hundreds of IPOs coming in the market every day. প্রতিদিনই কয়েকশো আইপিও হয়তো বাজারে আসে। এই জন্য তাদের এই যে তারা হয়তো সেখানে হয়তো ইনভেস্টরের তুলনায় যে আইপিওর সংখ্যাটা অনেক বেশি, and that's why they have to really arrange road shows and other অনেকগুলো রোড শো করতে হয়। রোড শো করে দেন they have to market their আইপিওটাও সেল করার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়। So যদি যদি আমরা সময় পাই তাহলে এটা আরেকটু আমরা জানিয়ে দেব পরে। Now the relationship with the investment banker. So relationship with the investment banker, when underwriting is done,
when underwriting is done, it can be negotiated, and that is the most common process, common practice. Negotiated. I mean, the issuing company, and the issuing company and the underwriter can make the deal through negotiation. They can negotiate, and they can, through negotiation, they can determine how much commission should be given to the underwriter. Underwriter কে কত কমিশন দিতে হবে। আবার কে আসছে? এত বলে তারপর যে এমন খান একটু এই এমন খান এই যে আপনাদেরকে বলা হয়েছে এমন খান, লিসেন টু মি, যখন গুগল মিটে যখন ঢুকবেন আপনারা দয়া করে আপনাদের যে ইমেলটা ইউনিভার্সিটি থেকে দিয়েছেন সেই ইমেলে যাবেন, যে তারপরে গুগল ক্যালেন্ডারে গিয়ে তারপরে ক্লিক করে ঢুকবেন। অন্য জায়গা থেকে লিংক একটা কপি করে রাখেন, এটা থেকে করলে এভরি টাইম আমাকে পারমিট করতে হয়। বারবার একই কথা আমি বলছি, কিন্তু আপনারা এটা ইউ আর নট লিসেনিং। বুঝা গেছে? ওকে, now this can be negotiated. Negotiated means the deal is done. Deal is made through negotiation. That is, the issuing company and the investment banker will negotiate for an underwriting deal, and the underwriter will provide all the services. সব ধরনের সার্ভিস তারা প্রোভাইড করবে, and also underwriting can be done. Also, for some underwriter, the underwriter is also working as the what do you call it? Underwriter will work as the যেটাকে বলে মেকিং দ্য ডিল আর কি, যে প্রাইমারি মার্কেট মেকিং এর একটা অংশ যেটাকে বলা হয়, আচ্ছা টার্মিনোলজিটা মনে আসছে না, হ্যাঁ সেটাও করে, যে the registration with the Securities and Exchange Commission, preparation of the documents, etc. All these functions are also done by the investment banker. That's a different function. এটা underwriting function এর অংশ না, but that function and plus underwriting, এটা দুইটাই হয়তো একই সেম underwriter, same investment banker করছে এমন হতে পারে। So then the deal can be negotiated. The second one is competitive bid. The company can take bids from a number of investment bankers, and the investment banker which offered the lowest amount of commission will probably get the business. Right? So to reduce the cost of underwriting, the issuing company may invite few investment bankers to make competitive bid. So that is another way, and the third way is best effort. The investment banker will not provide any guarantee to sell the security. In best effort underwriting, investment banker will only sell to the investors and will provide its best effort to sell the shares to the general investors, and no guarantee is made by the underwriter. So if there is unsold security, unsold shares, those shares will be returned to the company. So in best effort underwriting is not a guarantee against issue failure. So, but in firm commitment underwriting, if the company provides guarantee to the if the investment banker provides guarantee to the issuing company, that is called firm commitment underwriting. And in firm commitment underwriting, the risk of issue failure is transferred to the underwriter. And
Farm commitment underwriting is an insurance against issue failure or under subscription. Now, shelf registration. Shelf registration is a kind of long-term registration, meaning that usual registration allows the company to issue shares or issue only one share. That is, the company is filing for one share. Company intends to issue, say, common stock. So in that case, or the company intends to make IPO, right? So only for that issue, registration is made. But in shelf registration, the company takes registration which is valid for next 2 years. It's a kind of long-term registration. The company makes registration which will remain valid for next 2 years. And within this 2-year period, the company can sell additional number of shares or other securities, right? So single registration for a series of issues of securities. Right? So that is called shelf registration. So it's a kind of long-term registration, that is individual registration or registration for one particular issue that is valid only for that particular issue. But shelf registration allows the company to sell shares within the 2-year period, and the company can make repeated offering. So the company made one offering now, the company can make another offering after 6 months or so, or the company can issue issued, say, common stock later on after, say, 6 months, the company can issue bond also. So the company making shelf registration has a lot of flexibility, and that reduces the cost as well, because for every registration, for every issue, registration will not have to be done. One registration for all the issues, So basically, that will reduce the registration cost, time, and the effort and labor. So that it reduces the cost, registration cost, and that will reduce the time, and that will reduce the effort. Now, what is more important is when the company share price is higher relatively in the market, and if the company wants to issue share at that time, usually companies like to issue shares when the share price is high. So there are certain times when the share price is high. Say it's a hot issue market, or the market is having a bubble. So, or say share price is abnormally high. In that case, at that time the company may like to issue share, and so that the company can sell the share at a relatively higher price. So that is done. That is universally done in all the countries. Now, what happens is, if the market is high, share price is high, and the company wants to issue share, if the company has to take a registration for that share, it will take around 6 months for preparing the registration. So by that time, the opportunity is gone. So if the company makes the shelf registration, if the company has a shelf registration, the company can make the public offering by only giving a notice to the Securities and Exchange Commission before 24 hours. Now, with a 24 hours notice, the company can make the shelf registration. Company can make the public offering if the company had a shelf registration. So any questions up to this? Any questions? So shelf registration has a number of benefits. Now the problem is that, is there any disadvantage? Yeah, it can be when the share price is abnormally high and the company is issuing share at that time at a higher price. Yeah, investors might be losing value. The investor may end up with buying the share at a higher price. বেশি প্রাইসে হয়তো শেয়ার কিনে ফেলতে পারে এবং investors may encounter losses. That's a own different thing. But what do you think? Shelf registration should be allowed in our country? Should it be allowed in our country? In our country, we don't have shelf registration right at this moment.
Should it be allowed in the country? What do you think? কে আপনার কথা বলছেন না কেন? Can you hear me? Should self-registration be allowed? No, sir, it shouldn't be allowed. Why? This is a bonding. আরে বাবা, আপনি তো বুঝেন নাই, বন্ড থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই তো। Mostly used for bond sales, কিন্তু আমাদের দেশে তো বন্ড মার্কেট না সম্ভবত অ্যাভেলেবলই না। আপনি বুঝতে পারেননি, বিষয়টা আসলে বোঝেন নাই। বিষয়টা হলো এরকম যে সেলফ রেজিস্ট্রেশন ইজ ডান, দ্যাটস এ ওয়ান রেজিস্ট্রেশন ফর এ সিরিজ অফ অফারিং। দি কোম্পানি ক্যান মেক এনি সর্ট অফ অফারিং, যে কোনো, এটা বন্ড থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কোম্পানিতে শেয়ারও সেল করতে পারে, তাই না? দি কোম্পানি সেলস 100,000 shares now. After 4 months, the company can sell additional 50,000 shares. তো বন্ড থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই তো, এটা বন্ডের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। Shelf registration is a long-term registration that will remain valid for 2 years. Within this period of time, the company can issue any number of shares by making only a notice to the Securities and Exchange Commission. 24-hour notice to the Securities and Exchange Commission. Anything else? Any other argument? স্যার, জি, সেলফ রেজিস্ট্রেশনের জন্য কি নতুন করে প্রসপেক্টাস দিতে হয়? যদি কিছুই দিতে হবে না। তাহলে তো স্যার কারেন্ট মার্কেট সিচুয়েশন বা তাদের বর্তমান অবস্থা বা তারা কি কি অফার করতেছে তা ইনভেস্টররা জানতে পারবে না, মানে আমাদের দেশের ইনভেস্টররা আপডেটেড থাকতে পারবে। তাহলে তো কোম্পানির অবস্থা তো কোম্পানি সবসময় জানিয়ে রাখছে, হ্যাঁ, তার ওয়েবসাইটে জানিয়ে রাখে, তাই না? কোম্পানি লেটেস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবল, তো জানবে না এমন না, তথ্য তো দেওয়া আছে, কোম্পানির তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটে আছে, সবই আছে। নতুন করে প্রসপেক্টাস ইস্যু করবে না, বাট কোম্পানির সব তথ্য হালনাগাদ তার ওয়েবসাইটে রাখতে হয়, তো তথ্য জানতে পারবে, সেটা নিয়ে দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম। তাহলে কোম্পানির পার্সপেক্টিভের থেকে অ্যালাউ করা উচিত, যেহেতু ইট গিভস গ্রেটার ফ্লেক্সিবিলিটি এন্ড রিডিউসেস costs. Yeah, that's right. The company has flexibility. Company can issue share when the company wants. That's a benefit for the company. In our country, the usual time for making public offering, এটা 6 মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত লেগে যায় একটা পাবলিক অফারিং করতে। তো এটা যদি কমিয়ে ফেলা যায় তাহলে that facilitates. So but the problem is that in our country, what happens is there are stock market bubbles. Like in 2009, there had been bubbles like যেমন অনেক কোম্পানি পি রেশিও সে এরকম 100-150 হয়ে গেছে, সো প্রাইস ওয়াজ অ্যাবনর্মালি হাই। এখন এত বেশি প্রাইস যদি হয়, এবং at that time if the company makes offering and the investors might be losing আর কি, বেশি প্রাইসে যদি কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে তাহলে investors might be losing. So that's a possible argument against shelf registration. আমাদের দেশে যদিও এখনো সেলফ রেজিস্ট্রেশন হয়নি, কিন্তু সেলফ রেজিস্ট্রেশন এই আর্গুমেন্ট গুলো এর বিপক্ষে আছে। Now, private placement is selling shares to few sophisticated investors, usually institutional investors, through negotiation. You are selling shares to the investors, usually institutional investors, to large investors, through negotiation. So private placement is usually done. Why private placement is done? I mean, usually the private placement is done to reduce time. If you want to make a public offering of security, it takes time, and there are a lot of costs. You have to take a registration with the Securities and Exchange Commission. You have to prepare the prospectus. You have to make the deal. You have to get the securities underwritten.
security issue underwritten by an institutional, by an investment banker. And then you got to comply with the rules and regulation of the Securities and Exchange Commission. Lot of formalities are there. But if the company goes for private placement, the company can make negotiation with few investors, few institutional investors or large institutional investors, and the company could do that through negotiation. The deal is done. So very simple indeed. But what are the problems? The company will probably have to sell the share at a relatively lower price than the market. Market the public offering করলে যে প্রাইসটা পেতো তার চেয়ে একটু কম দামে হয়তো সেল করতে হয়। But still it is good for the company. It is good for the company because the offering cost or flotation cost is so high. Flotation cost তুলনায়, say the flotation cost will be around, say, 10%. Flotation cost will be around 10%. Or if you sell through private placement, say you provide 5% discount, that becomes okay. So you are saving money. Although the company will have to sell the share at a relatively lower price, still the company is a gainer. And also those who are purchasing the placement shares, private placement shares, they are also gaining because they are getting the share at a lower price. So both are gaining. So why securities are sold through private placement, and why securities are not sold so much through private placement? The private placement মধ্যে তাহলে তো সব শেয়ার সিকিউরিটি তাহলে সেল করা উচিত ছিল। আসলে that doesn't happen because private placement can be done for a relatively lower volume. I mean, if the company sells a huge volume of security, so company will sell, say, 100 crore shares বা 1000 কোটি টাকা শেয়ার বিক্রি করবে। এখন এইটা তো হয়তো প্রাইভেট প্লেসমেন্টে সেল করা সম্ভব না। তো প্রাইভেট প্লেসমেন্টে যেটা সম্ভব হয়তো 100 কোটি টাকা শেয়ার হতে পারে, অথবা 50 কোটি টাকা শেয়ার বা 50 কোটি টাকার বন্ড, that can be sold through private placement. But you cannot really sell a huge volume of shares through private placement. বুঝে গেছে? So private placement it's good for selling shares when the issue size is relatively lower, and the cost of issuing is very lower because you have to provide only a little discount. At a little discount, that is, say, around, say, 5% or অল্প discount আপনি sell করে দিতে পারেন, but still the company is gaining, also the institutions are gaining. Now, many companies issue bonds through private placement. Instead of taking loan from the bank, many companies issue bonds, and the bonds are sold through private placement. In our country, we don't have too many publicly offered bonds, but there are many bonds which are privately placed. Now, secondary financial market. Now, why do we need a secondary financial market? That is, if you say the companies are selling shares to the general investors, and why do you need to maintain a stock exchange? And why there is a need for maintaining secondary financial market? আমাদের বিগত অর্থমন্ত্রী একসময় বলছিলেন যে প্রাইমারি মার্কেটে শেয়ার সেল করলেই তো হয়, সেকেন্ডারি মার্কেটের দরকারটা কি? আসলে you have to understand this. If there is no secondary market, nobody will buy share in the primary market. আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন? কারণ হলো এই শেয়ারটা যদি আপনি প্রাইমারি মার্কেটে কিনে যদি বিক্রি না করতে পারেন, so nobody is going to buy the shares in the primary market. You have to understand that there should be a liquid market for those shares. এই শেয়ারের একটা লিকুইড মার্কেট থাকতে হবে। Because when somebody is buying the share from the primary market, he will be willing to sell the share, and the stock exchange provides the platform, provides the mechanism to buy and sell the shares, right? So secondary market provides liquidity to investors who purchase shares in the primary market, and also it results in
lower required returns if the issuer had to compensate for lower liquidity. So যদি liquidity, if the company share is liquid, that is if the company share can be sold anytime or can be bought anytime, or there is a liquid market for this, then usually the transaction cost is relatively lower, তাই না? Transaction cost সেখানে কম হবে এবং required rate of return কম হবে. And also the secondary market helps determine the pricing of new issues. যেমন আপনি নতুন একটা পাবলিক ইস্যু করবে একটা কোম্পানি, তখন that company will determine the issue price with reference to the prices of similar firms in the market. যেমন মনে করেন যে একটা নতুন এক্স ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি wants to issue share. Next pharmaceutical company will probably see, well, what is the P ratio of similar pharmaceutical companies. এই মার্কেট ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে যত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি আছে তাদের অ্যাভারেজ পি রেশিও কেমন, বা সিলেক্টেড কোম্পানির পি রেশিও কেমন, প্রাইস আর্নিং রেশিও কেমন, এটা দেখবে প্রাইসটা কেমন. সো দ্য সেকেন্ডারি মার্কেট helps determine the pricing of new issues. So any questions up to this? Any questions? প্রশ্ন থাকলে বলে ফেলেন. Any questions? Okay, we move on. Now, why secondary market is then secondary equity market. All the trading systems, we are going to the trading system. So there are a couple of trading systems we are going to discuss. যদিও আমাদের এখানে couple of trading systems. The first one is pure auction market. Pure auction market. Pure auction market. Buyers and sellers submit bid and ask spread, bid and ask prices for a given stock to a central location, where orders are matched by a broker who doesn't own the stock but acts as facilitating agent. So it is an order-driven market. So some broker will collect the buying order and selling order, and they will match the bid and ask. That is, somebody is willing to buy the share, they are making bid, and somebody is willing to sell the share, they are making ask. So bid and ask are matched. যেমন কেউ হয়তো বললো যে আমি 35 টাকা কিনবো, 35 টাকা এই শেয়ারটা কিনতে চায়, কেউ হয়তো বললো আমি 36 টাকা কিনবো, অন্যদিকে আরেকজন হয়তো বলছে আমি হয়তো 40 টাকা বিক্রি করবো, একজন হয়তো বলছে আমি 39 টাকা হলে বিক্রি করে দেবো, একজন হয়তো বললো যে আমি 36 টাকা হলে বিক্রি করে দেবো. এই দুইটা ম্যাচ করলো, একজন বিক্রি করতে আগ্রহী আছে 36 টাকা, একজন কিনতেও আগ্রহী আছে 36 টাকা. দিস টু অর্ডারস আর ম্যাচড. ম্যাচিং হলে এই ট্রানজেকশনটা হয়ে যাবে, আর এটা ট্রানজেকশন হলো না, আর এগুলো ট্রানজেকশন হলো না, এরকম অর্ডারস আর ম্যাচড. সো দ্যাট ইজ পিওর অকশন মার্কেট. And dealer market, individual dealers provide liquidity for investors. Individual dealers provide liquidity for investors by buying and selling shares of this for themselves. So that is quote-driven market. So individual dealer, they may create liquidity. They can for investor buying. So there are some investors will be willing to buy the shares, some investors will be willing to sell the shares. So dealers, there are dealers. আমাদের যেমন আপনার ডিলারের নাম শোনেন, যে মানি এক্সচেঞ্জের ডিলার শোনেন, যেমন সিকিউরিটির ডিলার আছে, যেমন একটা ডিলার হয়তো কয়েকটা সিকিউরিটির ডিলার, 5-6টা সিকিউরিটির হয়তো ডিলার, সে এই সিকিউরিটির হয়তো ইনভেন্টরি তার কাছে আছে, সে কিন্তু এই সিকিউরিটির একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ শেয়ার সে হোল্ড করে ফর ট্রেডিং পারপাস. যদি কেউ কিনতে চায় তাহলে তার যেমন সে যাতে বিক্রি করতে পারে, যদি কেউ বিক্রি করে সে কিনবে, বোঝা গেছে? এটা অনেকটা আড়তদারের মতো. এই কারণ বাজারে আড়তদার দেখেছেন, আড়তদাররা মাল একসাথে একসাথে কিনে আনে, বাল্কে কিনে আনে, এনে তারপরে এটা বিক্রি করে, তাই না? বিষয়টা এরকম. তো ডিলার্স আমাদের দেশে ডিলারের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও আছে, ডিলার আছে. তো ডিলার্স দে কিপ ইনভেন্টরি অফ সিকিউরিটিজ, and a dealer usually keeps 4 or 5 securities. They deal with 4 or 5 securities, and they provide liquidity, right? So somebody may come to the dealer to buy shares, somebody may come to the dealer to sell shares, and
they match the orders. Then call market versus continuous market. Call market versus continuous market. What's a call market? Call market at a specific time and a specific place. At a specific time, all buyers, intending buyers and sellers, they join and they call. They call means, making a call means, say, they will have quote a price. Yeah, I'm willing to buy at this price. Somebody will say, I'm willing to sell at this price, like this. Bid and ask are made. Then they determine a single price to satisfy most of the orders. They determine through their bid and ask. After gathering all the orders, they determine a single price to satisfy most of the orders. So that's a call market. In our country as well, there had been outcry call system. Outcry call system. এক সময় যে উনি 80 দশকে ইভেন 90 দশকেও আউটক্রাই কল সিস্টেম ছিল। আউটক্রাই কল সিস্টেমে দেখা যায়, আমি গিয়েছিলাম একসময় স্টক এক্সচেঞ্জে দেখতে, যে এরকম একটা বড় টেবিল, চারপাশে সবাই বসে আছে, একটা একটা করে শেয়ার বলা হচ্ছে। এবি ব্যাংক বললে, তারপরে এবি ব্যাংক আমি 100 শেয়ার বিক্রি করব এত টাকায়, একজন বললে আমি 100 শেয়ার, আমি হয়তো 50 শেয়ার কিনবো এত টাকায়, যদি অর্ডার ম্যাচ করে তাহলে কি কেনা বেচা হলো, যদি ম্যাচ না করে তাহলে কেনা বেচা হবে না, এভাবে চলতো। সো দ্যাটস এ আউটক্রাই কল মেথড, যে চিৎকার করে বলতো আর কি। তখন তার এগুলো অটোমেশন ছিল না, যন্ত্র ছিল না, কম্পিউটারের ব্যবহার এতটা ছিল না। দ্যাট ওয়াজ আউটক্রাই কল সিস্টেম। নাও that has been replaced by এখন automated trading আর কি। যা in a continuous in outcry call system, the time limit was given, যে এই সময় অর্ডার গুলো প্লেস করতে হবে, তারপরে একটা কমন একটা সিঙ্গেল প্রাইস তারপরে ডিটারমিন করা হবে, এবং একটা শেয়ার যখন কল করা হবে ওই শেয়ারটা দ্বিতীয়বার হয়তো কল করা হবে না। বিষয়গুলো এরকমই, ওই দিনে আর কল করা হবে না, পরের দিন আবার কল করা হবে। In a continuous market, trades occur at any time when the market is open. That is a trading hour. So in our country, so now it is a continuous market. That is, the trading time is given, so from 10 o'clock to 3 o'clock, or 10 o'clock to 2:30. So within this period of time, anybody can place an order, buy order or sell order, and if the orders match, then the transaction will be conducted. In a continuous market, so lot of transactions can take place. Continuous market facilitates conducting lot of transactions. In outcry call system or in a call market, usually the trading is relatively lower. Now the third market, now primary, you understand the primary market. Primary market is the first market. Secondary market is the second market. Secondary market is facilitated by the stock exchange. In our country, we have a এখন যে অটোমেটেড ট্রেডিং যেটা হয়, দ্যাটস এ কন্টিনিউয়াস মার্কেট। অটোমেটেড ট্রেডিং হচ্ছে আমাদের দেশে যেটা, দ্যাটস এ কন্টিনিউয়াস মার্কেট। বোঝা গেছে? দ্যাটস এ কন্টিনিউয়াস মার্কেট। সো প্রাইমারি মার্কেট ইজ দ্য মার্কেট ফর ইনিশিয়াল, মার্কেট ফর নিউ ইস্যুস, তাই না? দ্যাটস দ্য ফার্স্ট মার্কেট। সেকেন্ডারি মার্কেট ফর আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার্স, and that is facilitated by the stock exchange. That is the secondary market. And what is the third market? Tertiary market or third market. What's the third market? Third market is the OTC market. OTC, have you heard of OTC market? OTC, নাম শুনেছেন? Yes, sir. Over the counter market. OTC market, over the counter. Why do we call it over the counter market? We call it over the counter because it is outside the stock exchange. Over the counter means outside the stock exchange. It's outside the stock exchange. OTC market is not within the stock exchange. যদিও আমাদের দেশে কিন্তু এর ব্যতিক্রম। আমাদের দেশে যে একটা ওটিসি মার্কেট আছে, এই ওটিসি মার্কেট আবার এটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ম্যানেজ করে। এটা আসলে হওয়া উচিত না, কারণ ওটিসি মার্কেট বাই ডেফিনিশন, if the stock exchange is dealing with this transactions, then এটা আর ওটিসি থাকলো না, এটা তো সেকেন্ডারি মার্কেটই হয়ে গেল। So OTC market in the United States, there are OTC markets, but the most popular OTC market is NASDAQ. Have you heard of NASDAQ? নাম শুনেছেন? Yes, sir. NASDAQ. Yes, sir. Oh, well, NASDAQ stands for what? NASDAQ মানে কি? NASDAQ stands for what? NASDAQ stands for? কে বলতে পারবেন? Who can tell NASDAQ stands for?
Nobody? সবাই নাম শুনেছেন তাই না? বলতে হবে। NASDAQ stands for National Association of Securities Dealers Automated Quotation. বলেন এবার কি বললাম? Who can tell? এবার বলেন। National Association for Securities Dealers and Quotation. Yes, sir. হয়েছে? Automated quotation. না, আবার বলছি, ন্যাশনাল লিখে রাখেন, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সিকিউরিটিজ ডিলার্স অটোমেটেড কোটেশন। বুঝে গেছে? In the New York Stock Exchange, there are a lot of dealers, তাই না? So the dealers make trading through their computer system. They have a network. Through their system, they make dealing. They make trading. So that is the third market, and also called that is the OTC market. So OTC market, they dealers or brokers, they have their own network, computer network also. They have their system, and through their system, they can trade shares. And that is the OTC here, OTC market. And in the OTC market কিন্তু এখানে অনেক স্টক কিন্তু ফর্মাল নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড না হয়ে ওটিসি মার্কেটে লিস্টেড হয়। কারণ হলো ওটিসি মার্কেটে লিস্টেড হলে খরচ কম, একটু এত ফর্মালিটিজের মধ্যে যেতে হয় না। আর ইন OTC market, any security can be traded. In the stock exchange, only a standard type of securities can be traded. The stock exchange is a standard type of security, like common stock, preferred stock, bond, এগুলো traded হয়। In the OTC market, any type of security, any type of, say for example, mortgage-backed security, asset-backed security, এইটা ওইটা অনেক কিছু। So lot of securities can be traded. So there are so many customized securities. So all those are traded through the OTC market. And this can be traded in the OTC market. But all these customized securities are not traded in the formal stock exchange. The stock exchange is traded হয় না। And in OTC market, the trading can take place anytime, even after the office hour. So it can take place. The trading can take place anytime. Even the listed shares or the shares listed with the stock exchange can also be traded through the OTC market, even after the office hour, after the trading hour or so. যে কোনো সময় it can be traded. So when the stock exchange is closed or trading is suspended in the afternoon, then OTC the shares can be traded in the OTC market. ওই শেয়ারই আবার OTC market আবার ট্রেড করা সম্ভব। So so there are benefits benefits of getting listed with the OTC market, and also there are benefits with the with listing with the formal stock exchange. So এটা comparative হয়তো analysis হয়তো করা যাবে। So this is the third market. So first market, second market, third market, তাই তো? Can there be fourth market? Yeah, there can be fourth market. There are fourth market. Those fourth markets are like non-traditional computerized trading systems that compete with or supplement dealer markets or traditional exchanges. Like the most well-known ATS, alternate trading systems, are electronic communication network and the electronic crossing system, ECN, electronic communication network and the electronic crossing system. Those are alternate trading systems. I mean, through their computer network also, তাদের কিছু নেটওয়ার্ক আছে, তার ECN বা এখন হয়তো বাই দিস টাইম হয়তো আরো সফিস্টিকেটেড কিছু হয়তো ডেভেলপ করে ফেলেছে। এখন তো কমিউনিকেশন টেকনোলজি হয়তো অনেক ইমপ্রুভ করে ফেলেছে। So those are alternate trading systems. তাহলে থার্ড মার্কেটের পরে যে ক্যান বি ফোর্থ মার্কেট, এটাকে ফোর্থ মার্কেট বলা হয়। দ্য ট্রেডিং অফ এক্সচেঞ্জ লিস্টেড স্টক ইউজিং one of these ATSs, like alternate trading system. This is the fourth market. এটাকে fourth market বলা হয়, যেটা first market, primary market, second market facilitated by the stock exchange, third market যেটা NASDAQ করে থাকে, NASDAQ usually করে থাকে in the United States. আমাদের দেশের OTC market is a bit different. And the fourth market is alternate trading systems. Through the computer network, anybody can make trading of shares or securities. So that is the fourth market. Okay, just a second.
Do you have any questions up to this? Do you have any questions up to this? Yes, sir. Sir, I Hmm? have a question. Yeah, go ahead. Sir, fourth market or alternative type of মার্কেটটা তো ওখানে তো অটোমেটেড সবকিছু ইলেকট্রনিক version of every type of market, but sir, secondary market or primary market or NASDAQ, all type of markets are technologically এখন তো অনেক অ্যাডভান্স, তো সব ধরনের মার্কেটে তো সব ধরনের মার্কেট দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রনিক্যাল ট্রান্সমিশন হচ্ছে। তো স্যার, হোয়াটস দ্য নেসেসিটি অফ ফোর্থ টাইপ অফ মার্কেট ইন্ডিভিজুয়ালি? থার্ড মার্কেটের প্রয়োজন কি বা ফোর্থ মার্কেটের প্রয়োজন কি, বিষয়টা এরকম তো? জি স্যার, মানে স্যার সব ধরনের মার্কেটে তো আমরা দেখছি টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ইটস রেগুলার ফেনোমেনা, তাহলে স্যার ফোর্থ টাইপ অফ মার্কেট যে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ট্রান্সমিশনের জন্য আলাদা একটা টাইপ অফ মার্কেটের কি নেসেসিটি? নেসেসিটি হলো যে when the market is closed, মার্কেট বন্ধ আছে, অথবা মার্কেট the trading hour is over, তাই না? At that time the securities can be traded in the third market or in the fourth market, বুঝে গেছে? তো এটা হলো যে আপনার যখন অন্য কোনো উপায় নাই যে আপনি ফর্মাল মার্কেটে এখন বিক্রি করতে পারছি না, অন্য মার্কেটে বিক্রি করা সম্ভব। যদিও আমাদের দেশে, বাংলাদেশে অবশ্য এইগুলো অপরচুনিটি নেই, কারণ আমাদের দেশে শেয়ার ট্রান্সফার হতে গেলেই সেটা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ট্রান্সফার হতে হবে। এটা বাংলাদেশে কিছু পিকুলার নিয়ম কানুন আছে, অন্য দেশে নিয়ম কানুনগুলো ভিন্ন, যে সেখানে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ট্রানজাকশন হতে হবে, নট নেসেসারি। This can be transacted privately, or you can make trading through the third market or even in fourth market, through any computer network মাধ্যমে আপনি সেল করে দিতে পারেন। So that can be done. So এটা হলো যে কাইন্ড অফ ব্যাকআপ আর কি। আর হলো থার্ড মার্কেটের একটা সুবিধা হলো যে থার্ড মার্কেটে এনি টাইপ অফ সিকিউরিটি ক্যান বি ট্রেডেড, যে কোনো টাইপ অফ, যেমন লিস্টেড ইন দ্য স্টক এক্সচেঞ্জ only a standard type of securities can be traded. Like যেটা বললাম যে কমন স্টক, প্রেফার্ড স্টক, বন্ড, স্ট্যান্ডার্ড টাইপ অফ বন্ড। কিন্তু there are other securities as well. এমন কিছু সিকিউরিটি আছে যেমন ভেরি কাস্টমাইজ সিকিউরিটি, যেমন অ্যাসেট ব্যাক সিকিউরিটি, মর্টগেজ ব্যাক সিকিউরিটি, বা এই যে বন্ডের সাথে এখন সো মেনি ফিচার্স, এত বেশি ফিচার যে এটা হয়তো কাইন্ড অফ এই যে ডেরিভেটিভ বা অন্য কিছু, অনেক কিছু যে এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে, অনেক ফিচার অ্যাড হয়েছে, তো সেগুলো হয়তো স্টক ফর্মাল স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডে হয় না। So all these securities are traded through the third market or fourth market. বুঝে গেছে? Any other questions? Yes, sir. জি বলেন। In the pure action market, if the trade happens by matching the price quotations, but the quantities offered or requested at that price might be different. So how is that problem resolved? Yeah, that may not be totally resolved, Arki. So that problem is still there. That problem is there, but that system does not prevail right at this moment. এখন তো এই মার্কেট নাই, এটা আগে এক সময় ছিল এই ধরনের মার্কেট। সো এটা অনেক আগে ছিল, এখন তো সবই কন্টিনিউয়াস মার্কেট। এখন কোনো পৃথিবীর এমন কোনো দেশ আমার জানা নেই যেখানে এই সমস্ত পুরোনো ট্রেডিং হয়, সেটা সব ট্রেডিং এখন সব অটোমেটেড হয়ে গেছে, সব মার্কেটই। বুঝতে পেরেছেন? সো এটা ওই মার্কেটটা এখন আর প্রিভেল করে। অ্যাট দ্যাট টাইম তখন ট্রানজেকশন অনেক কম ছিল, যেমন আগে এক সময় ছিল যে কয়েক লক্ষ টাকার ট্রানজেকশন হতো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে, যেমন যে 1980s এর দিকে, তখন একদিন 1 কোটি টাকা ট্রানজেকশন হলো, মানুষ কি খুশি হচ্ছে, 1 কোটি টাকা ট্রানজেকশন হচ্ছে। এখন তো 1000 কোটি টাকা ট্রানজেকশন হয় প্রতিদিন। তখন এই যে 1 কোটি টাকা ট্রানজেকশন মানে হিউজ ট্রানজেকশন মনে করা হচ্ছে আর কি। তখন আউটকাই কল মেথড, আউটকাই কল সিস্টেমে তো খুব বেশি ট্রেডিং হওয়ার সুযোগ নাই, যে একবারই একটা শেয়ার কল করাবে, যে কেউ বললো যে আমি এত শেয়ার বিক্রি করতে চাই, কেউ বললো আমি এত শেয়ার কিনতে চাই, তো ম্যাচ করলে শুধুমাত্র ট্রেডিং হলো, নাহলে হলো না। এই সো those markets do not prevail right at this moment. এখন এগুলো মার্কেট নাই, but those markets had a lot of limitations. Any other questions? Yes, sir. Yes. স্যার, ফরেক্স মার্কেট কি তাহলে থার্ড কাইন্ড অফ মার্কেটের মধ্যে পড়বে নাকি ফোর্থ? না, ফরেক্স মার্কেটটা ডিফারেন্ট, এটা সিকিউরিটির জন্য। ফরেক্স মার্কেট আলাদা, এটা ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্য। ওইখানে তো স্যার ফিউচার্স সেল হয়, মানে না, ডেরিভেটিভস ট্রেড হয় হলো ইয়েতে,
ওই যেটাকে বলা হয় ফিউচার্স মার্কেট, যেমন সিবিওটি, শিকাগো বোর্ড অফ ওই যে কি হলো সিবিওটি, হ্যাঁ ওই যে শিকাগোর যেটা আছে যে অপশন মার্কেট আর কি, সেখানে অপশন অ্যান্ড ফিউচার মার্কেট। সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম। সেখানে ফিউচার্স মার্কেট ট্রেডিং এর জন্য আলাদা, সেটা আলাদা। হ্যাঁ, তো ওটা এখানে এখানে ওই সিকিউরিটি গুলো ট্রেড, যেমন অপশন কিংবা ফিউচার্স, এটা এখানে যেমন স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডেড হয় না। অপশন কিংবা ফিউচার স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেড হয় না, এটা অপশন মার্কেট বা ফিউচার্স মার্কেটে ট্রেড হবে। এনি আদার কোশ্চেন্স? আর কোনো প্রশ্ন আছে? Okay, we'll move on. Now, types of order. Types of order. Well, when you place an order to buy or order to sell, you can make a market order or limit order or a stop loss order, a stop buy order like this. So there are different types of orders. But so the usual mechanism is you cannot participate in the trading directly. What you have to do, you have to contact a stockbroker. You have to contact a stockbroker if you are willing to buy or if you are willing to sell. You have to contact your broker. The broker will sell in favor of you, and broker will get some commission. The commission power broker. So what then when you sell or when you buy, then you can place the order. Place the order in the way you desire. Like you can place a market order. So what is a market order? Market order is an order to buy or sell at the best possible price, best current price. Why? It's an order to buy or sell at the best current price. What do you mean by best current price? Meaning that if you are willing to say, you can say that I am willing to buy share. I am willing to buy 100 shares of that company, shares of Bata. I am willing to buy 100 shares of Bata Shoe Company. So Bata Shoe Company, well, what are the asks? No, what are the যে আপনি কিনতে you want to buy, so আপনার ask গুলো দেখা হবে যে how many sellers are willing to sell and what price they are willing to sell. The broker will buy the shares at the lowest possible price, তাই না? On that day. এখন যে available offer গুলো আছে, at the lowest of possible price, the broker will buy the share for you. And if you are willing to sell the share, say I want to sell 200 shares of Bata Shoe Company, তাহলে আপনি যদি সেল করতে চান তাহলে your broker will possibly sell the share at the highest possible price. এখন মার্কেটে যত কোটেশন গুলো আছে তাতে highest possible price broker sell করবে. So that is the best current price. সেটা জন্য বলা হচ্ছে best current price. The provides immediate liquidity, meaning that when you place market order, immediately you can sell your share or you can buy your share. So that creates liquidity. That helps create liquidity in case of market order. So once again, when you market order is the order to buy or sell at the best possible price, best possible current price. A limit order, you can specify a price. Buy the share. You can specify the share. Buy the share. Buy the share of Bata Shoe Company at Taka 25. So the broker will buy the share at a maximum price of 25 টাকা, 25 টাকা অথবা এর চেয়ে কমে কিনবে, বুঝে গেছে? So you are placing a limit, maximum 25. So there is a limit to the order. So that's why it is called limit order. You are placing an order and that is a limit, a maximum 25 taka. So, or selling the share, you sell Bata Shoe Company at taka, say 28.
বলা হলো মিনিমাম প্রাইস হলো 28. You have to say you are advising your broker to sell the share of Bata Consulting Company at 28 or more. 28 অথবা হচ্ছে বেশি দামে বিক্রি করার জন্য আপনার ব্রোকারকে বলছে। আর যখন আপনি বাই বললেন, হ্যাঁ, buy the share at 25, meaning that buy the share at 25 টাকা or at a lower price. বুঝে গেছে? So you are specifying a limit. You are specifying a limit. So that's a limit order. That's a limit order. And also in limit order, you can make some other specification like time specification. You can say fill or kill, like execute immediately, try to execute immediately. If you cannot execute it immediately, then the order is cancelled. So that's a fill or kill, or part of the day. So you can this offer or this bid is valid for next 2 years, 2 hours. আগামী 2 ঘন্টা or first half of the trading hour. এরকম কিছু বলতে হবে। অথবা this order is valid for today only, এরকম বলতে পারে। or this order is valid for 3 days, you can say. or this order is valid for 1 week, or this order is valid for 1 month, like this. Or this order is valid until cancel, GTC order. It will remain valid remain valid until cancel. So limit order, in the limit order you can place the space. You can also make the specification. You can mention the specification. Any questions? কোনো প্রশ্ন আছে? Sir, I have a question. Go ahead. Sir, limit order টা কি হচ্ছে in capacity of broker, তো বাই অর্ডারটা কি স্যার তার হাইয়েস্ট অর্ডার, হাইয়েস্ট লিমিট, এবং হচ্ছে সেল অর্ডারটা হচ্ছে কি তার মিনিমাম অর্ডার লিমিট? লোয়েস্ট লিমিট আর কি। হ্যাঁ, বাই অর্ডার দ্যাট ইজ দ্য হাইয়েস্ট লিমিট, and সেল অর্ডারের ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট। and সেল অর্ডারটা হচ্ছে কি লোয়েস্ট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন? Yes, go ahead. Yes sir, এখানে তো লিমিট অর্ডারে এমন হয়ে যাচ্ছে যে আমি আমার ব্রোকারের উপর বিশ্বাস করতেছি। তো সে যদি এমন হয় মার্কেটে কম প্রাইসে শেয়ার পেয়েও নিজের জন্য রেখে দেয়, মানে আমার অর্ডারটা সে পূরণ না করে, তাহলে এটা রেগুলেট করার জন্য কি কোনো আইন টাইন রয়েছে? এটার জন্য আইন আছে কিনা কে বলছেন? তরিকুল ইসলাম? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি যে there can be abuses আর কি, there are abuse আছে। So abuse গুলো এখন in our country, I mean the things are automated now. এখন এই abuse গুলো করার সম্ভাবনা কম, কারণ হলো যে when the trading is made, it is made on my account, আমার অ্যাকাউন্টে ট্রেড করা হচ্ছে। So that is recorded by the stock exchange, এবং that is also recorded by the CDBL, Central Depository Bangladesh Limited. So এখানে কেউ যদি ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে তাহলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। So এটা ইউজুয়ালি এটা হয় না এখন, আর আগে হতো। এটা সে বিক্রি করলো হলো 42 টাকায়, আর কিংবা ক্লায়েন্টকে জানাই দিল আমি 40 টাকা বেচছি, আর 2 টাকা সে পকেটে রেখে দিল। এটা হতে পারতো এক সময়। অথবা কিনলো 70 টাকায় আর বললো যে আমি 72 টাকায় কিনছি, এটাও হতে পারতো, এক সময় হতে পারতো। এখন আর হওয়ার সম্ভাবনাগুলো, কারণ তখন কেউ যদি ভেরিফাই করতে যাইতো তাহলে তাকে স্টক এক্সচেঞ্জে রেকর্ড দেখে ভেরিফিকেশন করা ও খুবই ডিফিকাল্ট কাজ। কিন্তু এখন সেই সুযোগগুলো নেই, থিংস আর অটোমেটেড। when trading is taking place, এটা অটোমেটিক্যালি এটা রিপোর্টটা চলে যাচ্ছে আর কি, অনেকের কাছে চলে যায়। সো এখানে যদি কেউ এটা ম্যানিপুলেট করে বা এটাকে যদি ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে তাহলে তার স্টক এক্সচেঞ্জের যে লাইসেন্স সেটা বাতিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এনিওয়ে যদি আমি মার্কেটে মনে করেন একটা বাই অর্ডার দিই যে মিনিমাম 20, মানে হাইয়েস্ট 25 এ আমার জন্য একটা শেয়ার কিনতে আমার ব্রোকারকে বলি, কিন্তু মার্কেটে যখন প্রাইস 25 আসলো তখন যদি ব্রোকার আমার জন্য না কিনে নিজের জন্য কিনে রেখে দেয় যাতে সে পরবর্তীতে এটা বিক্রি করে মানে প্রফিট করতে পারে, তাহলে কি হবে? মানে সে আমার তার মধ্যে যদি নিজেকে চুজ করে? না, সে হলো যে সে তার নিজের অ্যাকাউন্টে শেয়ার তো সে নিজে কিনতেই পারে। এটা অনেক সময় হয় যে আমি অর্ডার যখন করছি
তখন মনে করলো যে স্যার তো অর্ডার করতেছে, নিশ্চয়ই কোম্পানি শেয়ারটা ভালো হবে, সে আমি নিজের জন্য কিনলো। কিন্তু সেটা কিন্তু আপনারও, সে নিজের জন্য যখন কিনবে সে তো আপনার অ্যাকাউন্টে গেল না, সে নিজের জন্য সে শেয়ার কিনতে পারে, সেটা তার ডিসক্রিপশন তো আছে। হ্যাঁ, আপনি যেটা বলছেন আমি তো আগে অর্ডার প্লেস করেছিলাম, আমার শেয়ারটা তো আগে এক্সিকিউট করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেটা সে করেনি। হ্যাঁ, সেটা হয়তো ঠিক, দ্যাট ইজ নট এ প্রপার বিহেভিয়ার। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে, দ্যাটস না, সেটাও ইউ হ্যাভ টু ট্রাস্ট ইয়ার ব্রোকার আর কি। তো অনেক কিছু আছে, ইউ হ্যাভ টু ট্রাস্ট, এখানে তেমন কিছু করণীয় নেই। হ্যাঁ, যেটা আছে ফ্রন্ট রানিং বলে একটা বিষয় আছে। ফ্রন্ট রানিং এর বিষয়টা হলো যে ফ্রন্ট রানিং হলো যে ইউ প্লেস অ্যান অর্ডার, যেমন আপনি যেমন শেয়ার কিনতে চাচ্ছেন, আপনি আগেই ঘোষণা দিলেন যে আমি 50,000 শেয়ার কিনবো অফ এ কোম্পানি, তখন সে করলো আগের দিনই, যখন ঘোষণা দিলেন বা তাকে জানাইলেন, সে আগের দিনই শেয়ার কিনে ফেললো আপনার জন্য। যেহেতু একটা বড় বিগ বাল্ক আপনি শেয়ার কিনবেন, বড় নাম্বারে শেয়ার কিনবেন, শেয়ারের দামটা একটু বেড়ে যাবে, সে আগের দিন শেয়ার কিনে রেখে বা 2 দিন আগে শেয়ারটা কিনে রেখে সে আপনার কাছে শেয়ারটা সেল করে দিল অ্যাট এ হায়ার প্রাইস। এটাও আনএথিক্যাল আর কি, এটাও মানে মিসকন্ডাক্ট আর কি, এটাকে বলা হয় ফ্রন্ট রানিং। তো এগুলো মিসকন্ডাক্ট, এগুলো হ্যাঁ, এটা আসলে অনেক সময় ডিটেক্ট করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হতে পারে, বাট দিস ক্যান হ্যাপেন, হ্যাঁ হতে পারে। But most of the misconducts, these are eliminated. Opportunity for misconducts is eliminated through automation. অনেক ক্ষেত্রেই অটোমেশনের কারণে অনেকটাই এলিমিনেটেড হয়ে গেছে। এরপরে অ্যাবিউজ হতে পারে, অ্যাবিউজ তো অনেক ধরনের অ্যাবিউজ আছে, যেমন আপনি শেয়ার কিনেছেন, আপনার অ্যাকাউন্টে শেয়ার আছে, স্টক ব্রোকার আপনাকে না জানে আপনার শেয়ারটা বিক্রি করে ফেললো। কারণ শেয়ার তো এখন পেপার শেয়ার দেওয়া হয় না, এখন দিজ আর ইলেকট্রনিক শেয়ার। আপনি ব্রোকারকে এন্ট্রাস্ট করেছেন টু বাই অ্যান্ড সেল শেয়ারস অন ইয়ার বিহাফ। এই জাতীয় অনেক অ্যাবিউজ আছে, বাট যদি আপনি ইফ ইউ মেক কমপ্লেইন, দ্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ইজ দেয়ার টু টেক অ্যাকশন এগেইনস্ট দ্য ব্রোকার। এনি আদার কোশ্চেন? আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর কোনো প্রশ্ন? Then a special type of special orders. One is stop loss order. One is a stop loss order. What is a stop loss order? Stop loss order. Stop loss order is usually placed when there is a possibility of a decline in security price. When you are holding some share and the market is declining continuously, so to stop further loss, you can place a stop loss order. So, আপনি বলে দিলেন যে stop loss at টাকা 50. এখনো তো বাজারে কারেন্টলি দ্য share price is say 50, currently the share price is say 58. এখন বাজারে হয়তো শেয়ারটা 58 টাকা ট্রেড হচ্ছে, বুঝে গেছে? Currently the share price is 58, and you mention you could make a stop loss order, a stop loss at 50. That is, if the share price starts declining and reaches 50 টাকা যখন রিচ করবে, সেল যখনই 50 টাকা রিচ করবে তখনই সেল at the immediate next available price, এটা বিক্রি করে দিবে। This order is placed to prevent further loss. অনেক সময় মার্কেট কন্টিনিউয়াসলি লস করে, সেটা থেকে প্রিভেন্ট করার জন্য usually some investors place stop loss order. Did you understand this? Did you understand? বুঝতে পেরেছেন যে আপনি 50 টাকা যদিও স্টপ লস 50 বলা হলো, কিন্তু আসলে 50 কিন্তু 50-তে আপনার ট্রেডিং নাও হতে পারে, এটা মনে রাখবেন। 50-তে আপনার ট্রেডিং নাও হতে পারে, কারণ হলো when the security price will decline to 50, the broker will sell your share at the next available price. Next available price হয়তো 48 হতে পারে, অথবা 50 হতে পারে, অথবা 49 হতে পারে, যে কোনো প্রাইস হতে পারে। নেক্সট অ্যাভেলেবল প্রাইসে সেল করে দিবে। So, any questions? Do you understand this?
স্যার নেক্সট অ্যাভেলেবল প্রাইসেই কেন সেল করবে? তো কোন প্রাইসে সেল করবে? 50 যদি হয় 50 তে কেন সেল করবে না? আচ্ছা 50 সেল করবে না। 50 তে যখন 50 রিচ করবে তখন সে তখন ব্রোকারকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া, যখন দ্য স্টক প্রাইস ডিক্লাইন্স টু 50, excuse me, when the stock price declines to 50, then you sell the share, বুঝে গেছেন, at the next available price. এর মানে হলো যে যখন 50 টাকা একটা ট্রেডিং হয়ে গেল তখন আপনি সেল করার চিন্তা আপনার মাথায় আসছে, তাই তো? এখন তখনই আপনি অর্ডারটা প্লেস করছেন। এখন অর্ডার প্লেস করলে তো এটা 50 তে ট্রেড হতেও পারে, নাও হতে পারে, তাই না? এই জন্য বলা হচ্ছে নেক্সট অ্যাভেলেবল প্রাইস। তখন এটা যদি আপনি বলেন যে তখন 50 টাকা একবার ট্রেডিং হয়ে যাওয়ার পরে, এরপরে যদি আর 50 টাকা ট্রেডিং না হয়, আদৌ ট্রেডিং না হয়, তাহলে তো আপনি সেল করতে পারলেন না, বিষয়টা এমন হয়ে গেল না? সেই জন্য নেক্সট অ্যাভেলেবল প্রাইস, নেক্সট অ্যাভেলেবল প্রাইসটা হলো 50 টাকাও হতে পারে, 49ও হতে পারে, আবার 51ও হতে পারে, যে 50 প্লাস সামথিং হতে পারে। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Any other questions? So similarly, you can also place a stop buy order. You can also place a stop buy. What is the stop buy order? If the stock price starts increasing, then you place a stop buy order. That is, you buy the share. So currently the share price is Taka 58, and you place a stop buy order. Stop buy. Stop buy at 65, 65 টাকা স্টপ বাই করো। আর মানে হলো যদি এখন 58 আমি কিন্তু কিনছি না, বাট স্টপ বাই এট 65। যদি মার্কেটের শেয়ারের প্রাইস যদি বাড়তেই থাকে তাহলে কি, এর কারণটা হলো যে there are some, so usually short sellers do this, they made short selling, বুঝে গেছে? You understand short selling? They sold the share by borrowing, তাই না? By borrowing the share, selling the share by borrowing from the broker. ব্রোকারের কাছ থেকে শেয়ার বড় করে নিয়ে সেল করে ফেলেছে। And there is a time limit, so within 3 months or within 2 months or within 1 month, you have to get back the share. You have to return the share. So if the stock price starts increasing, you had been declined. If the stock price starts increasing, you will be encountering further and further losses, তাই না? যত বেশি বাড়বে আপনার লস তত বাড়বে, তাই না? To prevent the loss, you place a stop buy order. So stop buy at 65. এখনো 58 টাকায় আছে, আমি কিনছি না, কিন্তু আমি ধারণা করছি যে শেয়ার প্রাইস হয়তো কমে যাবে, এই জন্য আমি কিনছি না। কিন্তু বাড়া শুরু হলে তখন কি হবে? দি স্টক, you place a stop buy order. So when the price reaches 65, the broker will execute the buy order at the next available price. বুঝতে পেরেছেন? Similar to stop loss order, stop loss order is for selling and stop buy order is for buying. The stop loss order, the stop buy order is placed by the short sellers, those who sold short sell করছে, যাদের শেয়ার না থাকা সত্ত্বেও যারা বিক্রি করেছে, ধার করে বিক্রি করেছে, তারা যদি শেয়ারের প্রাইস বেড়ে যায় তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। Short selling is done when the investors think that the price of the share will decline, and if the price does not decline, instead the share price starts increasing, at that time the short sellers may place a stop buy order. Any questions? স্যার আমরা যে স্পেসিফিক করে দিচ্ছি 65 বা 50, এইটা কি আমরা আগে থেকে স্পেসিফিক করা থাকে নাকি আমরা দেখতেছি বাড়তেছে বা কমতেছে, ওই সময় আমরা স্পেসিফিক করতে পারি? এটা ইনভেস্টরই ঠিক করে দেবে। যেমন এটা 58 আছে, আপনি বললেন যে 65, এটা হলো 62 হলে বিক্রি করে দাও, বলে দিতে পারেন 62 হলে কিনে ফেলো। বা এটাকে 50 না বলে আপনি এটা
55ও বলতে পারেন বা 52ও বলতে পারেন। সো এনি প্রাইস ইউ ডিটারমিন দ্য যে লিমিটটা বলে দিতে পারেন আপনি যে কত হলে ইট উইল ট্রিগার এ বাই অর সেল, তাই না? এক্ষেত্রে যেমন 62 টাকা রিস্ক করলেই 62 টাকা রিস্ক করলেই দেন ইউ বাই। সো স্যার দ্যাট জি স্যার নেক্সট অ্যাভেলেবল প্রাইসটা মানে ইনভেস্টর কিভাবে ফিক্সড করে? ইনভেস্টর তো ফিক্স করেন, এটা মার্কেটে যে যে দামে ট্রেডিং হচ্ছে আর কি। মার্কেটে তো দেয়ার আর বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স। আগামী নেক্সট সেলটা কোন দামে হবে, অ্যারাউন্ড হয়তো লাস্ট সেলের চেয়ে নেক্সট সেলের প্রাইসের খুব একটা ভেরিয়েশন, হয়তো 5-10 পয়সা বা 15 পয়সা বা 20 পয়সা এরকম ভেরিয়েশন হতে পারে, খুব বেশি ইউজুয়ালি ভেরিয়েশন হয় না। তো এটা ডিপেন্ডিং অন দি নাম্বার অফ বাই অর্ডারস অ্যান্ড সেল অর্ডারস, এর উপরে নির্ভর করে কতজন সেলার আছে, কত শেয়ার সেল করে সেল অর্ডার আছে, আর বাই অর্ডার কতগুলি আছে। বিড অ্যান্ড আস্কের মাধ্যমে তো মার্কেটে শেয়ার প্রাইস ডিটারমিন্ড হয়। যদি দেখা যায় যে বায়ারের সংখ্যা বেশি তাহলে শেয়ারের প্রাইস বাড়তে থাকবে, আর দেখি যে সেলারের সংখ্যা বেশি তাহলে শেয়ার প্রাইস হয়তো কমতে থাকবে, তাই না? তো বিষয়টা এরকম। তো নেক্সট অ্যাভেলেবল প্রাইস এটা দ্যাট ইজ ডিটারমিন্ড বাই দি মার্কেট মেকানিজম। বুঝা গেছে? জি স্যার, থ্যাংক এনি ইউ। আদার কোশ্চেন্স? একটা কথা বলি আপনাদের, এই যে আপনারা অনেক কোশ্চেন করছেন তো, হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং যে কোশ্চেন করছেন, আপনি শেখার চেষ্টা করছেন। আপনি স্টক মার্কেট পুরোপুরি কখনোই শিখবেন না যদি আপনি স্টকে ইনভেস্টমেন্ট না করেন। বুঝে গেছে? আপনার ইনভেস্টমেন্ট করেন, দেখবেন আস্তে আস্তে সব শিখে গেছেন। আর যদি ইনভেস্টমেন্ট না করেন, এই যে আপনি শিখলেন, এখন আমি ক্লাসে বললাম, তারপর 2 দিন পরে আবার কিছুটা ভুলে গেলেন, ওই শেখাটা আর পুরোপুরি শেখা কখনো হবে না। এই জন্য ইনভেস্টমেন্ট না করলে আপনি এই জিনিসগুলো আসলে পুরোপুরি কখনো আপনার আয়ত্তে আসবে না। বুঝে গেছে? এমনি আপনি অল্প হলে ইনভেস্টমেন্ট করে, হ্যাঁ যেমন আইপিও তে ইনভেস্টমেন্ট করে দেন, আপনি সেল করে দিতে পারেন। সো হ্যাঁ তাতে হয়তো আপনি ইউ গেট সাম এক্সপেরিয়েন্স আর কি। তো দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। আইপিও মানে প্রাইমারি মার্কেটে কিনে ইমিডিয়েটলি সেল করলে বাংলাদেশে ইউজুয়ালি লসের সম্ভাবনা কম। তো এনিওয়ে দ্যাটস আপ টু ইউ, বাট হ্যাঁ আমি যেটা বললাম যে আপনি শেয়ারে ইনভেস্টমেন্ট না করলে ইউ নেভার নো, you never learn the market. Okay, we move on. Then margin transaction and short selling. Margin transaction and short sell. So what is a margin transaction? When you are buying the share with borrowed money, that's a margin transaction. So instead of paying 100% cash, you can borrow a part of the transaction. So what can happen? You bought shares of say 10 lakh taka, 10 lakh taka share কিনলেন। So out of 10 lakh taka, you paid 5 lakh taka to the broker, 5 lakh taka broker কে দিলেন, and remaining 5 lakh you are borrowing from the broker, তাই তো? বিষয়টা এরকম হবে। So that is a margin trading. You are buying on margin. So instead of paying 100% cash, you are borrowing from the broker, and your shares will remain as collateral. আপনার শেয়ারটা collateral বা সিকিউরিটি হিসেবে থাকবে। Now there is some limit, okay? এখানে কিছু লিমিট আছে যে what is the maximum margin, কত মার্জিন কত হতে পারে সেটা বলা থাকে। And if you borrow money, in that case there can be some interest থাকবে, after you have to pay certain interest. আমাদের দেশে মার্জিন ট্রেডিং করা সম্ভব। You can get margin trading facility from the broker. বাট সব শেয়ারের জন্য আবার মার্জিন ট্রেডিং অ্যালাউ করা হয় না। যেমন যে সমস্ত শেয়ার ইউজুয়ালি ওভারভ্যালুড আছে বা যেগুলো জাঙ্ক শেয়ার, এগুলোর জন্য আসলে মার্জিন ট্রেডিং অ্যালাউ করা হয় না। Now
So margin trading, right? We have to discuss this margin trade. Now, margin requirement in the United States, the initial margin requirement is 50%. That is, there is maximum 50% margin you can take initially at the beginning. The later on, the margin will vary because as the share price changes, your margin will also change. তাই না? Share price change হলে আপনার মার্জিনও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর মার্জিন মানে হলো যে টোটাল পোর্টফোলিও ভ্যালু কত বা সিকিউরিটি ভ্যালুটা কত, তার কত পার্সেন্ট আপনার লোন আছে, বিষয়টা এরকম। যেমন ইনিশিয়াল মার্জিন বলতে যদি 10 লাখ টাকার মধ্যে যদি ইফ ইউ বট শেয়ারস অফ 10 লাখ টাকা অ্যান্ড ইউ হ্যাভ পেইড 5 লাখ টাকা, তাহলে আপনার বরিং হলো 5 লাখ টাকা, তাই না? তো 5 লাখ টাকা আপনি ক্যাশ দিয়েছেন অ্যান্ড 5 লাখ টাকা ইজ বরিং। 5 লাখ হলো বরিং, 5 লাখ ইজ বরিং। এই 5 লাখ 5 ডিভাইডেড বাই পোর্টফোলিও ভ্যালু 10, তাহলে 50% ইজ ইয়ার মার্জিন, ইনিশিয়াল মার্জিন। তো বিষয়টা এরকমই। ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস the initial margin requirement is set by the Federal Reserve at 50%. 50% initial margin. That is, if somebody wants to buy share on margin, the maximum margin that can be allowed is 50% at the United States. আমাদের দেশে এটা ভ্যারি করে মানে কোনো এটা টাইম টু টাইম এটা সেট করে দেওয়া হয় যে ম্যাক্সিমাম এত পার্সেন্ট বরিং, এত পার্সেন্ট মার্জিন অ্যালাউ করা যাবে। Although individual investment funds may require higher percentage, যদি 50% বলা আছে, কোন ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড হয়তো 50% এর বেশি মার্জিন চাইতে পারে। সো তার হলো যেমন the company has to maintain a maintenance margin. তো এখানে যেমন একটা কোম্পানি 50% যদি সে ইনভেস্ট করে তাহলে 50% তাহলে 50 লাখ টাকা as a total of 100, এই যে 50%, তাহলে 50% this is the margin. তো এরকম as the share price declines, increases or declines, share price যদি কমে যায় তাহলে আপনার তো ইকুইটি proportion of equity কমে যাচ্ছে। The proportion of equity will also change if the share price changes. আপনি ইনিশিয়ালি যখন কিনেছেন তখন যে শেয়ার প্রাইস ছিল তার থেকে পরবর্তীতে শেয়ার প্রাইস কমে গেছে, তখন যেটা হবে ইয়োর প্রপোর্শন অফ ইকুইটি উইল চেঞ্জ। দ্য প্রপোর্শন অফ ইকুইটি কত, এটা পরবর্তীতে আপনাকে টাইম টু টাইম এটা ডিটারমিন করা হয়। ডিটারমিন করে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ইজ 25%, মিনিং দ্যাট ইয়োর ইকুইটি প্রপোর্শন cannot fall below 25% of the portfolio value. Once again, your equity proportion cannot fall below 25% of the portfolio value. That is the maintenance margin. বুঝে গেছে? That is the maintenance margin. আপনার বোরিং করেছেন হলো যেটা, সেটা বাদ দিয়ে আপনার ইকুইটিটা ডিটারমিন করা হবে। আমরা আসতেছি একটু পরে। তাহলে if your maintenance margin falls below 25%, যেমন if your actual margin falls below 25%, then there will be a margin call. তখন আপনাকে আরো টাকা দিতে হবে। আপনার মার্জিন কল হয়ে যাবে। মার্জিন কল হওয়ার মানে হলো the broker will ask money from you, আপনার কাছে টাকা চাইবে যে your equity proportion fell below 25%, and that's why you have to pay additional money. বুঝে গেছে? So margin is equal to the proportion of equity total equity value, or total portfolio value, I'm sorry. Now look at this. এবার একটা প্রবলেমটা পড়েন তো। Suppose you bought 200 shares of Taka 50 and borrowed the maximum amount of money given in an initial margin requirement of 50%. The stock price, if the stock price increases to 60 per share, what will be your equity position in the stock? আপনার ইকুইটি পজিশন কত হলো বলেন তো? আচ্ছা, 200 শেয়ার কিনেছিলেন 50 টাকা দিয়ে, তাই তো? 50 টাকা পার শেয়ার, তাই তো? ইনিশিয়াল মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট 50%। আপনি ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ মার্জিন আপনি অ্যাভেল করেছেন, দ্যাট ইজ 50% মার্জিনে আপনি 200 শেয়ার, ইউ বট 200 শেয়ারস এট 50 টাকা। হোয়াট ইজ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মানি? কত টাকা হলো এটা? কত টাকা কিনলেন? টোটাল পোর্টফোলিও টোটাল কত টাকা পারচেজ করেছেন? 12,000। কেমন করে?
50 টাকা করে কিনেছেন 10,000 স্যার। হ্যাঁ 200 multiplied by 50 তাই না so that makes 10,000 তাই তো 10,000 তাই তো তাহলে আপনি মার্জিন আপনি কত মিনিমাম ইনিশিয়াল মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট অফ 50%, তাহলে আপনি পেমেন্ট করেছেন কত 50% পেমেন্ট করেছেন পেইড 5,000 ক্যাশ পেইড হলো 5,000 তাই তো তাহলে বরড কত 5,000 স্যার 5,000 তাহলে আপনার ক্যাশ পেইড দিস ইজ ইয়ার ক্যাশ পেইড করেছে and borrowed হলো 5,000. now if the share price increases to 60 যদি হয় তাহলে what is the portfolio value 200 12,000 স্যার 12,000 হলো আর বড় করেছেন কত 5,000 borrowed 5,000 তাহলে পোর্টফোলিও ভ্যালু তাহলে আপনার ইকুইটি প্রপোর্শন কত ইকুইটি কত ইকুইটি 7,000 তাই না ইকুইটি কত 7,000 right your equity is 7,000 বুঝে গেছে so what will be your equity position in this stock 7,000 so 7,000 as a percentage of total 12,000 কত পার্সেন্ট হলো 7,000 divided by 12,000 কত পার্সেন্ট হলো এটা দেখেন তো ক্যালকুলেটর বের করেন সবাই ক্যালকুলেটর কাছে রাখবেন 58.33%. 58.33%. Ji, sir. So equity position is 58.33%. Hey, that's it. বোঝা গেছে এটা? Did you understand? Ever that. Yes, sir. Yes, sir. Any questions? আচ্ছা এবার স্যার দাম যদি ডিক্লাইন করে স্যার ওই রকম একটা एग्जांपल দিয়ে যদি বুঝান ওই 25% এর একটা আবার বলছিলেন যেটা নিচে হবে না ওইটা দিয়ে স্যার যদি একবার বুঝান যদি দাম যদি ডিক্লাইন করে তাহলে কি হবে আচ্ছা স্যার it will come হ্যাঁ আসবে what will be a percentage return যে আগের एग्जांपलটা এটা শেষ করে নি আগে what will be a percentage return if the price reaches 60 in the earlier example আগের एग्जांपल যেটা ছিল একই एग्जांपल যদি আপনার পার্সেন্টেজ রিটার্ন তাহলে কত হবে আপনার 58% আপনি বললেন ইকুইটি পজিশন তাহলে আপনি কত পার্সেন্ট আপনার রিটার্ন হবে আপনি ইনভেস্টমেন্ট কত করেছিলেন এখানে ইনভেস্টমেন্ট কত হয়েছিল আপনার যে লাস্ট एग्जांपल কত ইনভেস্টমেন্ট করেছিলেন কত টাকা ক্যাশ দিয়েছিলেন 5,000 আপনি ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট করেন আর আপনার পোর্টফোলিও ভ্যালু তখন ছিল কিনেছিলেন কত দিয়ে 10,000 দিয়ে এখন কিনেছেন কত 12,000 তাই না 12,000 তাহলে লাভ কত হচ্ছে 2,000 লাভ কত হচ্ছে 2,000 ডিভাইডেড বাই 5,000 বিষয়টা এরকম না কত পার্সেন্ট হলো 40%. 40%. বুঝা গেছে আপনি 5,000 টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেছেন ইউ হ্যাভ ইনভেস্টেড 5,000 টাকা ক্যাশ কত দিয়েছেন 5,000 টাকা আর আপনার হলো আপনি এই যে 10,000 টাকায় কিনেছিলেন সবগুলো শেয়ার 200 শেয়ারস and the portfolio became 12,000 12,000 so there is gain by 2,000 তাই তো so 2,000 এই gain by 7,000 I'm sorry so 12,000 divided by 12,000 minus 5,000 divided by 5,000 that makes 40% আপনি 40% এখানে গেইন করছেন so any questions কোনো প্রশ্ন আছে any questions এটা হলো কত 7 ডিভাইড বাই 5 আচ্ছা এটা হলো না এটা আসলে ইকুয়েশনটা এখানে ঠিক হয়নি ইকুয়েশনটা ঠিক আছে দেখেন তো ইওর রিটার্ন ইকুয়াল টু 12,000 সেটা তো 7,000 minus 5,000 হওয়ার কথা আচ্ছা the equation কি লিখেছে 12,000 minus 5,000 তাহলে কত 7,000 ডিভাইড বাই 5,000 ইকুয়াল টু কত হয় এটা হলো 1.4 হলো আর কি
ঠিক আছে 12,000 minus 10,000 হওয়ার কথা। 10,000 হওয়ার কথা আর কি। যাক, এটা হলো বইতে করেছে আর ওরা লিখেছে এটা বইয়ের এক্সাম্পল নাকি আমি জানি না, স্লাইডে আছে। এটা হলো 10,000 আসলে, তার মানে হলো যে এটা ইন এ সেন্স ঠিক আছে, এটা হলো 140% হলো আর কি, 140%। তাহলে যদি ইল্ড এস্টিমেট করেন তাহলে হলো 40% হলো ইল্ড হয়। Anyway, and what is the margin call price? Margin callটা কি, যে at what price it will trigger a margin call. আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে 25% there is a margin call, এই যে একটু আগে আমরা বলছিলাম the minimum requirement is 25%, এই যে বলছিলাম না, this is the if your equity proportion declines below 25% that will trigger a margin call. এবং তখন মার্জিন কল যদি হয় তাহলে আপনাকে ইনভেস্টর হিসেবে আপনাকে টাকা দিতে হবে, তখন টাকা অ্যাডিশনাল টাকা ডিপোজিট করতে হবে। তো হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস? it will trigger a margin call. তো মার্জিন কল তাহলে আপনি এইভাবে ডিটারমিন করেন, এই যে your equity position is equal to your equity position 20p, p means price, এই যে খেয়াল করে দেখেন 20p, এই যে 20p p means price, তাই তো, 20 multiplied by price, তাই তো, minus 5,000 is the amount of borrowing, হলো? তো 20p minus 5,000 divided by 200p, I'm sorry 20p বলছি আমি, 200p, I'm sorry ভুল বলছি আর কি, 200p যেহেতু 200 শেয়ার কিনেছেন, 200p minus 5,000 divided by this is their equity position, this equity position 200p minus 5,000, so that's the that is the equity position. This equity position divided by 200p. So 200p is the portfolio value. So this should not fall below 25%, right? এটা কত আসলে, প্রাইস কত আসলে 25, প্রাইস p কত হলে এটা 25% হবে, সেটা বের করা হচ্ছে। তো আমরা যদি বের করি, if you solve for this, তাহলে সলভ করলে কি পাওয়া যায়? If you solve for this, তাহলে আপনি p equal to 33.33, আপনি এটা করে দেখতে পারেন। আপনি এটা সলভ করেন, this divided by 200p, তাহলে সলভ করলে this is equal to তাহলে এটা সলভ করলে আপনি সলভ করলে মানে আপনি যদি সলভ করেন তাহলে কি হবে? সলভ করলে হবে 200p minus 5,000 is equal to তাহলে 200p multiplied by 25%, এই তো দেখা যাচ্ছে। তাহলে এটা যদি সলভ করেন তাহলে এটাকে তাহলে 200p এটা কত, 50p, তাই না? এটা হলো 50p হয়ে গেল। তো 200p minus 5,000, তো এটাকে তাহলে 200p minus 50p is equal to, এটার পাশে নিলে 5,000। এবার করে দেখেন 5,000, তাহলে আসলো 5,000 divided by 150, 5,000 divided by 150 কত হয় দেখেন তো, or 150p is equal to 5,000, or p equal to 5,000 divided by 150 কত হয় এটা? 33.33 আসছে 33.33, that's the margin call price. So formula তাহলে কি হলো? জি স্যার হয়েছে। আচ্ছা, okay. So the margin call price, so this is that is if the stock price reaches 33.33, the stock price কমে যদি 33.33 তে চলে যায়, that will trigger a margin call. এর নিচে আসলেই আপনার মার্জিন কল হয়ে যাবে। Any questions? স্যার এটা মার্জিন কল হয়ে 200p into 25% লিখলাম কেন?
একটা মার্জিন কল রিকোয়ারমেন্ট 25%, বা ইউনাইটেড স্টেটসে 25%, এটা অন্য কিছু হতে পারতো। স্যার এখানে মার্জিন কল বলতে কি এটা বোঝানো হচ্ছে যে যখন প্রাইস এটার কমে যাবে তখন ওই যেই বরড ফান্ডটা দিয়েছিল আমাকে আমার ব্রোকার, সেটা তারা তখন চাইবে এরকম? না, আরো ডিপোজিট করতে বলবে, কারণ তার ইকুইটি প্রপোর্শন 25%-এর নিচে নেমে যাচ্ছে, তখন তাকে ফার্দার ডিপোজিট করতে হবে ব্রোকারের কাছে। প্রথমে 5,000 টাকা ডিপোজিট করেছিলেন, যেহেতু আপনার পোর্টফোলিও ভ্যালু কমে গেছে এই জন্য আরো বেশি ডিপোজিট করতে হবে। এটাই স্যার, কত ডিপোজিট করতে হবে এটা কি কোনো হ্যাঁ মেকানিজম? হ্যাঁ, যত টাকা ওই যে আপনার 25% মেনটেন করার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হয়, যেমন আপনার ওকে যে 25% মেনটেন্যান্স মার্জিন মেনটেন করার জন্য যত টাকা দেওয়া প্রয়োজন হয় তত টাকা আপনাকে দিতে হবে। বুঝে গেছে? আমরা আরো কিছু প্রবলেম করতে পারলে ভালো ছিল, কিন্তু আজকে আর আমি সময় দিচ্ছি, একটু আগে ছেড়ে দিতে হচ্ছে, আমার ডিপার্টমেন্টে একটা মিটিং আছে, সো একটু আগে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আবার ডিপার্টমেন্টে আমাকে যেতে হবে। So any questions after this? Any questions? Any questions? ঠিক আছে। সো আগামী ক্লাসে একটু আমাকে মনে করে দিন, আমরা এখানে থেমেছিলাম, আগামী ক্লাসে এখান থেকে কন্টিনিউ করব। বুঝে গেছে? ওকে, দেখি আপনাদের ঠিক আছে, তাহলে একটু আমরা আজকে কত তারিখ? 11, 9. Okay. Response please, 24001. Yes, sir. Good. 004. 307. Yes, sir. Good. 10. 10. Yes, sir. Good. Yes, sir. 13. Present, sir. 13. Good. 17. 17. No. 20. Yes, sir. 26. 20 page. 26. Okay. 32. 35. 35. 38. Present, sir. Good. 41. Present, sir. Good. 47. Present, sir. Good. 50. 53. Yes, sir. ঠিক আছে, একটু বন্ধ করেন বাবা। হ্যাঁ, শুনেছি। 57. Yes, sir. কে 57 ক্লাস করেন না? স্যার মিস হয়ে গেছিল। 60. 60. 64. Yes, sir. Good. 67. Present, sir. Good. 70. Present, sir. Good. 73. 73. 76. Present, sir. Good. 79. Yes, sir. 73. 73. 73 ক্লাস করেন না? 79, I'm sorry. স্যার আমি ক্লাস করি তো। 73 ঠিক আছে। 79. 79. 79. Yes, sir. 79 কে? আপনি ক্লাস করেন না? ক্লাস করেন না আপনি? আচ্ছা, 82. 82. 85. ইয়েস স্যার। স্যার লাস্ট ক্লাসে বলছিলেন এই ক্লাসের জন্য বলি, ওই ক্লাসে আমি চলে গেছিলাম, প্রেজেন্টের আগে আমার কানেকশন ড্রপ করছিল। ঠিক আছে। 88. Yes, sir. Good. 91. 94. Yes, sir. Good. 97. Present, sir. Good. 100. 104. Present, sir. Good. 111. Yes, sir.
Good. 114. Yes, sir. Good. 117. 117. 123. 123. 126. Present, sir. Good. 117. 117. আচ্ছা ঠিক আছে 129 129 132 132 135 132 কি আছেন 132 present, please. জি ঠিক আছে জি আছে ঠিক আছে 135 present 138 Yes, sir. good 141 144 Yes, sir. ঠিক আছে good 147 Yes, sir. good 150 153 Yes, sir. 156 160 163 166 Yes, sir. good 169 Yes, sir. good 172 Yes, sir. good 175 178 Yes, sir. good 185 Yes, sir. রাঙ্গাচড়ি আপনি ক্লাস করেন না রাঙ্গাচড়ি স্যার ক্লাস গান- করি তো এই যে মাঝে দুইটা দেখতেছি না স্যার একটাতে ছিলাম না কিন্তু বাকি তিনটা করছি মানে আজ তিনটা করছি আজকে নিয়ে একটাতে আচ্ছা, হচ্ছে ওই যে আপনার লেট হয়ে গেছে তো সেই সময় আমি ভাবছিলাম আমার ক্লাস হবে না এই জন্য বের হয়ে গেছিলাম স্যার আচ্ছা ঠিক আছে দেন শাহরিয়া দেন 188 Yes, sir. good 189 Yes, sir. good 1 192 Yes, sir. good 194 196 206 214 214 219 Present, sir. good 251 253 254 255 256 266 Yes, sir. got it 2341 2388 23170 324 324 okay thank you very much স্যার আমি প্রেজেন্ট করতে পারিনি কে কত 129 129 কি নাম মারিয়া হোসেন মারিয়া হোসেন আপনি তো যাচ্ছেন আর আসতেছেন স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছিল কোথায় থাকেন আপনি কোথা থেকে ক্লাস করছেন স্যার পাবনা পাবনায় নেটওয়ার্ক পুয়ার ঠিক আছে অনেক ঠিক আছে। ভেতরে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে স্যার রুম হ্যাঁ। 70 আমি গত ক্লাসে ছিলাম কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সের আগে হচ্ছে যে ডিসকানেক্টেড হয়ে 71 কে স্যার 70 গত ক্লাসে আর কি প্রেজেন্ট ছিলাম বাট অ্যাটেন্ডেন্সের টাইম আগে দিয়ে আর কি ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা ঠিক আছে দাও ঠিক আছে okay so thank you very much if you have any questions you can say otherwise you can leave জি হ্যাঁ জি বলেন ফিফথ কত আবার বলেন আপনি কথা ভেঙে আমি ওই যে আগে আচ্ছা আপনার কথা ভেঙে 50 কি নাম আপনার স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে কি নাম আপনার আপনার নাম কে স্যার 60 সাবরিনা সিফাত রোল নাম্বার কত বল রোল নাম্বার কত
Sabrina Sifat. Sabrina Sifat. Roll number, what's the roll number? Roll number 60. Sabrina Sifat. স্যার 60 ঠিক আছে। স্যার রোল 163 কি হয়েছে? স্যার আমি পুরো ক্লাসে ছিলাম 60 ডিসকানেক্ট হয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে পেয়েছি, গেছিল হ্যাঁ কিছুক্ষণ দেওয়া আগে। হচ্ছে। কি নাম আপনার? রোল নম্বর কত? রোল নম্বর ফারজানা কত? রোল নম্বর 163 163। ওকে 163 দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এনিবডি এলস? ওকে স্যার থ্যাংক ইউ ঠিক আছে, সো ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস ইউ ক্যান লিভ। বুঝে গেছে? Okay, I'm closing